Amari verá Sevi, Alima Sevi, Marco Canevi, Kareme Shekeh, Laikon, Vebechol, Veheir, Ove Israel, Agalav Isman, Karibi Meru, Amen. וכלל וכלל שמלך ורשע ורפוא, ואלה מכל בחסה ושירת בחסה ונעמסה באמירה בעלמה בעירות.
Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avosenu Elohei Abraham Elohei Isaac Elohei Jacob, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומר חסדים טובים, קונה הכל בסופי חסדי הבויס, ומביא גואל הנה ביניהם, למען שמו באהבה, מלך עושה ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, גיבור לעולם, חיים מסיק את הרוע למשיח, משיק הרוע מוריד הגשם, מחכיים בחסד, מקיים ישים, ברחמים רבים, סומך נעולים, ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים מונסו, לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך מלך מניס, המחיה ומזמיע ישוע, בני אמר נתן וחיות מנסים, ברוך אתה אדוני, מחיה קדשך כעשו לאמור. יון יחדלו בסלע, ברוך אתה אדוני, הקדוש. עלינו נפתח חנן בינה בבנת, ברוך אתה אדוני. קרבנו מלכנו לעבודתך. סירנו בשובה, שלם על לפניך, ברוך אתה אדוני, ועשה בשובה. סלח לנו אבינו, נתנו נכון לנו מלכנו, קידשנו פי אותו, וסלח אתה, ברוך אתה אדוני, ונעשה מרבה לסלוח. וגאלנו מהרן למען שמך כי גואל חסך אתה, ברוך אתה אדוני, גואל ישראל. עשינו אתה ועלי הרפואה. ורפואה שלם על הכל, מטוסינו כי מלך רופא נאמן, ברחם מנצח ברוך אתה אדוני, רופא חולי עמו ישראל. ברק עלינו אדוני אלוהינו, שמך סוד להיות תוס מיני, צבו עשה לטובה דסן, טל ומצא לברכה על פני האדמה, ושמנו מטובך ומברך שנעשינו, כשנים הטובות לברכה, כי יד טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה אדוני, מברך השנים. יד בשופר גדול, ונמצאנו נשאנו מקדש, ונמצאנו יהה מהבוק כנפות הארץ, לארצנו ברוך אתה אדוני, יקבץ נדחי עמו ישראל. נקרא שכתנו כבראשונה בראשונה, ותעשה ממנו יבון, והמנחה הוא לא עלינו אתה אדוני לבדיך, והרצה ברחמים בסדר משפט, ברוך אתה אדוני, מלך הרצה בצער משפט. ונשארים לפי ספרה בכל חמים ובכל חסדים, כרגע ורדו בכל, ובימיך מהרה יגרסו מחוץ הרישה, מהרה שעקר ושבר, וסמגר וסגניה במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, ושבר אויבים ומכניע שדים. שדים בעל חסדים ועל סמי עמך ואיס ישראל ועל פלטך, וישרחם ועל גרי השדה אמונה, רחמך אדוני אלוהינו ושן שכר טוב לכל אבותיכם בשמחה בימינו ושמחתנו עמהם ולעולם לא נבוש כי ואתה וצגנו, ברוך אתה אדוני, ושם נמצא לבשרים. שלה יניחך ברחמים תשוב את יששכון, ושוחך כאשר דיברת וכסה דוד עבדך מהרה, ושוחת אחים ובני עוצת וקרוב בימינו בניין עולם, ברוך אתה אדוני, בני ירושלים. וכסה דוד עבדך מהרה צבניה וקרו תרום בישועתך, כי בישועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה אדוני, משמיע קרב ישוע. ומה קולנו אמר אלוהינו הרחמן רחם עלינו, וקבל ברחמינו ורצון נפש ועשינו כי שומע תפילות וסהנין אתה ומבחניך, על כן הריקן אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך אתה אדוני, שומע ועשה אדוני אלוהינו בימי ישראל ושם שקט ונשב בעבודה לגביר ויעשך ויעשה ישראל ותפילתם בהרחבה תקבל ברצון תושי לרצון תמי עבודה ישראל עמך ויעשנו עינינו בישובה לציון ברחמים ברוך אתה אדוני ולסיר שנצור לציון. עשינו למען סוגיינו בשם תעשו לדור ונספר תהילתך על היינו משיבים בידיך בעל
מזמוסנו וקדוש, לך ועל ניסך שבכל יום עמנו ועל מזמוסך ותורמוסך שבכל עץ ערב בבוקר וסהריים הצוף, כי לא כלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולה נזברד באיז רומן באיז נשא שינכם מכינו תמיד לעולם באי וכל ככה ילוך הסלע יקרלו שינכם הגדול לעולם כי טוב האל ישועתנו ודרסנו סלע האל הטוב ברוך אתה אדוני הטוב שינכם וברכת נאה להודות. עשי שלום טובה וברחמים וכן בחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאהב באור פניך כי באור פניך נשאת לנו אדוני אלוהינו תורס חיים ואהבה חסד וצדקה וברחמים בהיום בשלום בטוב ועיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בזרומך ברוך אתה אדוני עמו ישראל בשלום. תעשי שרייסנו וקדשי זמנו נאמר כיום בעיקר בשן העוני בשם נאמר. סרנה אלוהינו אישנו על דבר כבוד שמך והצילנו והפר על אחוזנו למען שמך בזכדה שם רבה למען ברך יוסף ויעמיד מחוסף וישמח וקנה בקרב משיחי כאיכון ובנהון דהור באיס ישראל בגל לא בזמן קריב במהרו אמן בהתחלה שימי לקודשה בדתו אלא מלכור בחסד נאמרתם בעמודה בעלמה במהרו אמן נזכר בצלותכון ובאותכון בכל בית ישראל קדם אבוכון בי בן שמעיה במהרו אמן יש שלם הרבה בן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במהרו אמן שלום מרומא הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במהרו אמן אמר והיה אדוני למלך על כל הארץ והיום נקרא אדוני יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
Today, Jewish history. Tonight's learning is Ili Nishmas. Danny, Ili Nishmas. Isaac ben Shlomo is Yartzeit is tonight in Shama Shav and Aliyah. So, tonight is the Yartzeit of Ezra HaSofer. Ezra, the scribe who led the Yidden from Bavel back to Eretz Yisrael. Tonight is his Yartzeit. Shama Shav and Aliyah. This one, Rav Shmuel likes what? Sounds like 3 sad days. It's also it's Nehemiah also, right? Every day. Oh, you? Every day is sad. It's also Nehemiah. Nehemiah is Yartzeit as well. That's it for Nehemiah. That's in your tables. Yeah. That was because of the Greek translating the Greek. Yeah. Very soon they're going to build a base. Yeah. Amen. Right now. Yeah. Right now. In 1895, tonight used to be marked as a day that represented anti-Semitism because of the Dreyfus, the Alfred Dreyfus, who was dismissed from the French army. Wasn't such a big deal. So be a better Yid without going to the French army, but it just shows the secular Jewish world that anti-Semitism, you could secularize yourself as much as you want, anti-Semitism is still. And taking it closer home, this one Shmuel is going to like. And 17 years ago, Saddam Hussein Yamak Shumai was hung. Hanged or hung? Hanged. Hung. Anyway, as long as it's Saddam Hussein, it should be hanged and hung, whichever. You can choose both. You can choose both. It should be both. Like Haman, they gave him a ring and they hung up. All right. So we're in the middle of learning about Netilas Yadayim. So it's brought down that it is cold, huh? I think it's cold also. I love it. It must be like it feels like New York. It feels like Montreal. Feels like Montreal. So the minimum amount to wash our hands, we discussed it yesterday, is only to cover the nails. That's the minimum amount, and that is 4 ounces. That's the minimum amount. However, it's brought down that we should do it for a lot of water. In fact, specifically regarding washing our hands before Hamaitzi, the till time for Hamaitzi, it says washing with a lot of water. It's brought down that it's a skula for ashirot, becoming wealthy, and therefore
we made a personal request. Everyone in the community, whenever you wash your hands for bread. What? Yes, we're going to discuss all the things that have to be done by washing your hands, but a lot of water, with plenty of water, is good for our shirs. Now, when washing our hands, so the way most people wash their hands, let's say you're washing for bread. So you do, like, well, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so we have to do it carefully. First of all, pour enough that it's going from the wrist all the way covering your whole hand. The best way to hold your hand is like this. Not like this, not like this, not like this, like this. Loose, exactly like this. Huh? What? If your hand is this way, you're not going to get the bottom over here. If your hand is this way, you're not going to get the bottom over here. So like this. Same thing with the other hand. After we wash our hands, the final time, the third time on the left hand, or the sixth, we leave a little bit of water in our hand, and we go like this to make sure every single part of our hand is covered. After the bracha. Huh? After. We're making so after we wash our hands, we have to wash our hand. We have to dry our hands well. That is part of it. Is drying our hands. If a person takes whatever they're eating with still wet hands, it's considered, to a certain degree, it's brought down that you didn't wash at all. Shulchan Aruch, Orach Chaim, it says over there, you're eating with impure hands, it's like you didn't wash. So part of it is the drying. What? Yeah, if you didn't wash, then it's a bracha levatala. Yes. The cup that you wash from should be a cup that can stand by itself. So therefore, if it's a cone cup, or like the water, the water drinking, the Zephyr Hills things that have a little cone cup, you can't wash with that. It has to be something that stands on its own. It also shouldn't have a spout, so shouldn't be a pitcher. If the only cup we have is a cup with a spout and a pitcher, then wash from the side that it's not the spout. The bracha we make is Natilat Yadayim, which literally means the pouring of, and therefore we should not put our hands under the faucet. The other day I saw one of my kids, they were running and they wanted to wash quickly, so they put on the faucet. Well, that's what they did. One of the younger kids, and that does not count as a Natilat Yadayim. You can't make a bracha on that. That's not the. You have to pour it. It has to be poured by a human being. We also. That would be the same thing. No, because then you're like pouring each time. It's supposed to be from the keli. Okay, so you're missing the keli, but you still have some pouring. So you say it's better if you're gonna do it that way. Let's say you don't have a cup. Yeah. Okay, so let's say you have a bucket of water. You should not do that. You should not dip your hands in a bucket of water. That's you're ruining the whole pail of water if you do it that way. In a stream? If you're by a stream and you don't have a cup, then that's a better dish. The stream is kosher for her. Yeah. You can do it in the mikvah, which is a little bit backwards because the mikvah, then you have to wash your hands from the mikvah. But if there's no other water, then you could wash it in the mikvah. So the same with the ocean river. What was that? Same thing as the ocean and the river, yeah.
But that's only if you don't have another option. If you don't have a vessel. If water is very smelly, or it's a bitter water, we cannot use it to wash our hands. And if we do, we can't make a bracha until it's a dime. What does it mean? Huh? What does it mean? You taste it and it tastes bitter. Like New It's York disgusting. water. New York If you water. go to the ocean, it's salty. It's not. Silty is not bitter. Right, to be continued. More details tomorrow. Page 118. The next mark. Anybody want to be chazan for marriage? Nasi, you want to be chazan? Oh, you want to be chazan? All right. We're not going to have to. Shira Amalek Yani. Shira Amalek. Anoshi Amalekanainu Yom Karenu, and Ioshi Amalekanainu Yom Karenu, and Ioshi Yanainu Yom Karenu. Down Kadashner Abba, Almighty Baraki, Usaviam Ligma, Savia Markane, Karemashike, Kayakam Yome, Konakado basis for all, Bagalab Mount Caribbean, Rame, you shall there, we shall have you tell us, made a good shove, let me go because I wish you was at Chico Savanakamosa Dami, Rumble, Mavi, Rame, who has I don't know, I'm a barrel, I'm a Young Mary Light, not the young Mary Light, let an ocean up, or I don't know, I'm a river of being. Name Kayana work and made of him, nigga, young mama, love us, well, also, so my men will all mean, or I don't know. I don't know, well, so real song, keep the alley, and much of an age, well, if I do Shira, some Parabab, remove the love. All the foods got root, and my family name Moshe, Lee, Anuba, Now, Marky Vada, and I shall go, the government manual, but I go, well, you try. Yo, Shemaine, Maslane, on top, I got to, I don't know, Shemaine, Samo, Israel,
Dalis Kadash Mirabah, Almighty Baraki, who said, I'm like, said, yes, my Bukane, Bukare, Mishike, I thought we only got a mechanical basis for, well, like a love of my Garibi, Mirame, oh my God, you should not be spared, you should not be love you, so low, she made a good shot, they let me go because I'm sure such for some at the most, I'm Rambo, Mavi,
Skadabi, Skadash, Maraba, Walamadi Baraki, Usabi, and the Love, Usabi, Ashma, Burkan, Everett, Michigan, okay, you could be on my clever, okay, look at basis for well, like a love is my Caribbean, yeah, he's coming Robert Shemai, kind of Malay, and I'll tell you so, I'll be in Rome. Shalom, Ramabu, Ya, Shalom, Malay, and you'll tell you so, I'll be in Rome. And Amrama, you had another Melchakala, Bayoma, who he had another Scottish Malachad. Kadal bit kadash meraba, ma dibar, כותב ימלוך כותב יצמח קונה ויקרא משיחי ויכול ובמכון בחיית לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי וקדשה וירחו ואלם מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירה בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ועל כל מען להסכים באורייתא היא בהתראה הדין ודי בכל אתר ותן יהיה להון לכל שלמה רבה חינם וחיתה וחנין וחיים לרקים וגדולה רבחה וקנה מנכין אביהם דשמיא ואמרו אמן ויהי שלמה רבה משמיא חיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עשה שלום אמומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Tomorrow morning, first minion 7, second minion 9 o'clock. If anyone's able to help with the first minion, it's needing a lot of help. Where's the help?